ബയോകെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു ഷോർട്ട് 10 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ടുള്ള യൂറിയ സൈക്കിളാണ്. സോ ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി 5 മെയിൻ സ്റ്റെപ്സ് വഴിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഫോർ ദാറ്റ് നമുക്കിതിൻ്റെ സൈറ്റ് അറിയണം, റിയാക്ഷൻ പാത്വേ അറിയണം, എനർജറ്റിക്സ് അറിയണം, റെഗുലേഷൻ അറിയണം, ദെൻ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് സെർട്ടൈൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് റിലേറ്റിംഗ് യൂറിയ സൈക്കിൾ കൂടെ അറിയണം. പ്രോട്ടീൻ മെറ്റബോളിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അമോണിയ ഫോം ചെയ്യും. ആസ് വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് ദിസ് അമോണിയ ഇസ് ടോക്സിക്. സോ ബോഡിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ യൂറിയ സൈക്കിൾ കൺവേർട്സ് ദിസ് ടോക്സിക് അമോണിയ ടു നോൺ ടോക്സിക് യൂറിയ that is then excreted through urine. So ഇതിൻ്റെ സൈറ്റ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാണ്. യൂറിയ is synthesized in the liver, later transported to the kidney and excreted through urine. So this cycle is invented by Krebs and Henselt. Hence it's known as Krebs-Henselt cycle, and it is also known as ornithine cycle. ഓർണിത്തൈൻ സൈക്കിൾ ഇതിനെ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷൻ പാത്വേ പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. കാരണം ഇവിടെ റീജനറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർണിത്തൈനാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, യൂറിയ സൈക്കിൾ ഈസ് ഇൻ്റർലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് TCA സൈക്കിൾ. ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് പറയുന്നത് യൂറിയ ബൈ സൈക്കിൾ. സോ ഫസ്റ്റ് കമ്മിങ് ടു ഇറ്റ് സൈറ്റ്, നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു. യൂറിയ സൈക്കിൾ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ലിവർ. ഈ സൈക്കിൾ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മെയിൻലി 5 സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. സോ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് 2 സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത് മൈറ്റോകോൺഡ്രിയയിലും നെക്സ്റ്റ് 3 സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത് സൈറ്റോസോളിലും ആണ്. സോ യൂറിയ സൈക്കിൾ ഇസ് എ 5 സ്റ്റെപ്പ് സൈക്ലിക് പ്രോസസ് വിത്ത് 5 ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എൻസൈംസ്. ഈ എൻസൈംസ് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ പാത്വേയിൽ പറയുന്നതാണ്. സോ അതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്ലഡ് യൂറിയ ലെവലും കൂടെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു 12 to 16 milligrams per deciliter. സോ കമ്മിങ് ടു ഇറ്റ്സ് റിയാക്ഷൻ പാത്വേ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ കളർ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും. സോ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് പീച്ച് കളർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൈറ്റോകോൺഡ്രിയയുടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. ദെൻ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഒരു ബ്ലൂ ഗ്രേ കളർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ സീരീസ് ആണ്. സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സ് പറയാം. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് ഒഴിച്ച് 5 ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓർഡറിൽ പറയാം, എന്നിട്ട് പിന്നെ എൻസൈംസിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് പ്രോട്ടീൻ മെറ്റബോളിസത്തിൻ്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അമോണിയം അയോൺസ് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ടു ഫോം carbamyl phosphate. This carbamyl phosphate combines with ornithine to form citrulline. This citrulline combines with aspartate to form arginosuccinate. This arginosuccinate under the action of arginosuccinates to form arginine. Arginine under arginase to form ornithine, and the cycle continues. So the intermediates are carbamyl phosphate, citrulline, arginosuccinate, arginine and ornithine. Okay, so ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന 5 ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എൻസൈംസിനെയാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് അമോണിയം ടു ഫോം കാർബമൈൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് അണ്ടർ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് കാർബമൈൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് സിന്തേസ് 1. അവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്റ്റാർ മാർക്ക് കാണാം. This star marks indicates it is the rate limiting step, and this CPS1 carbamyl phosphate synthetase 1 is the regulating enzyme. So next enzyme is ornithine transcarbamylase, which helps in the combination of carbamyl phosphate and ornithine to form citrulline. The third enzyme is arginosuccinate synthetase, which helps the formation of arginosuccinate from citrulline and aspartate. The fourth enzyme is arginosuccinase, which helps in the formation of arginine from arginosuccinate. And the last enzyme, the fifth enzyme is arginase, which helps in the formation of ornithine from arginine. So the enzymes are carbamyl phosphate synthetase 1, CPS1,
ornithine transcarbamylase, arginosuccinate synthase, arginosuccinase and arginase. So നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ ഒരു കാര്യം പറയാണ്, സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ റിയാക്ഷൻ്റെയും എൻസൈംസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ലെറ്റർ എ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു അർജിനൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻസൈംസ് പഠിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും. സോ ഫസ്റ്റ് ആ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സിന് സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുക, പിന്നെ പതിയെ ആ എൻസൈംസ് പഠിക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ കാർബമൈൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് സിന്തേസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് NAG, N-അസറ്റൈൽ ഗ്ലൂട്ടമേറ്റ് ആണ്. അത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യും. സോ നമുക്കതിൻ്റെ എനർജറ്റിക്സിലോട്ട് പോകാം. So coming to the energetics of urea cycle, the overall reaction may be summarized as NH3 combines with carbon dioxide plus aspartate to form urea and fumarate. So the byproducts of urea cycles are urea and fumarate. 2 ATPs are used in the first reaction and another ATP is converted to AMP plus inorganic phosphate in the third step, which is equivalent to 2 ATPs. See here, this is the first reaction and this is the third reaction. ഇവിടെ 2 ATP യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഓൾസോ 2 ATP ലോസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട്. So the urea cycle consumed 4 high energy phosphate bonds. The intermediate fumarate formed in the fourth step may be converted to malate, and this malate when oxidized to oxaloacetic acid produces an NADH which is equivalent to 2.5 ATPs. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർലിങ്കിങ് ബിറ്റ്വീൻ TCA സൈക്കിൾ ആൻഡ് യൂറിയ സൈക്കിൾ, യൂറിയ ബൈസൈക്കിൾ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഈ ഫ്യൂമറേറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു മാലേറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് മാലേറ്റ് ക്യാൻ ഫർദർ ഓക്സിഡൈസ് ടു form oxaloacetic acid, and this will cause the formation of an NADH which is equivalent to 2.5 ATPs. So the net energy expenditure is only 1.5 high energy phosphates. So coming to its regulation, carbamyl phosphate synthase 1 is the rate limiting enzyme in the urea cycle. അത് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ പാത്വേയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത കാര്യമാണ്. And CPS1 is allosterically activated by N-acetyl glutamate, that is NAG. The rate of urea synthesis is correlated with the concentration of NAG. Carbamyl phosphate synthetase 1 and glutamate dehydrogenase are located in the mitochondria. They are the coordinator of each other in formation of ammonia and its utilization for the synthesis of carbamyl phosphate. So at last we are discussing about some inborn errors regarding the urea cycle. So mainly 5 disorders ആണുള്ളത്. അത് 5 എൻസൈംസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ടാണ്. ആൻഡ് നമ്മളിവിടെ ഡിസോർഡേഴ്സിൻ്റെ പേര്, എൻസൈം ഡിഫക്റ്റ്, product accumulated, ഈ ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So the first one is hyperammonemia 1, which is due to the enzyme defect carbamyl phosphatase synthase 1, which will cause the accumulation of ammonia. Second one is hyperammonemia 2, due to the enzyme defect of ornithine transcarbamylase, which will lead to the accumulation of ammonia and ornithine. The third one is citrullinemia, caused due to the arginosuccinate synthase enzyme defect, which will lead to ammonia and citrulline accumulation. And the fourth one is arginosuccinic aciduria, which is due to the enzyme defect arginosuccinate ligase, which will cause the arginosuccinate and ammonium accumulation. And the last one is hyperarginemia, due to the enzyme defect of arginase, which will lead to the accumulation of arginase and ammonia. So hyperammonemia. So these disorders will lead to the condition called hyperammonemia, which is a syndrome of increase of ammonia in blood,
It is of two types, congenital and acquired. Congenital is due to urea cycle disorder, and acquired is seen in patients with liver disease. Here the conversion of ammonia to urine is decreased, which will result in the increase in the blood ammonium level. So the symptoms of hyperammonemias are tremors, slurry speech, blurred vision, vomiting, disorientation, lethargy, and finally it leads to coma and death. Thank you for watching.